اوكي، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبدا نسجل باقي محاضراتنا في الماستر ليفل ماكرو ايكونوميك ثيوري. الكلاس النهارده مقسوم لجزئين. الجزء الاول هكمل فيه الماندل فليمنج موديل، والجزء الثاني هنبدا مع بعض الدون بوش اوفر شوتنج اكسشينج ريت موديل. طيب، بالنسبة للماندل فليمنج موديل، لو تفتكروا هو كان موديل بنستخدمه to analyze the policy effects on the macroeconomy، وميز ما بين fixed exchange rate regime وال flexible exchange rate regime. What is left for us is to use this Mundell Fleming model to analyze the case of international financial disturbance under a fixed exchange rate regime. An international financial disturbance simply means مثلا a contractionary policy abroad ترتب عليها ارتفاع international أو foreign interest rate أو worldwide interest rate. So an increase in I star اللي هي foreign interest rate هتأثر ازاي using a Mundell Fleming model under a fixed exchange rate regime. بعد كده هنمسك الكيسز المختلفة under a flexible exchange rate regime. هناخد monetary expansion case of a monetary expansion ونشوف أثرها إيه under a flexible exchange rate regime. هناخد case of a fiscal expansion أو any other real demand shock وأثرها تحت أو under the flexible exchange rate regime. Policy mix يعني هعمل monetary expansion زائد fiscal expansion, increase in money supply و increase in G. عندنا بعد كده برضو الكيس of an international financial disturbance برضو يعني برضو increase in I star under a flexible exchange rate regime. Once we do this هنبدأ نقول طيب ممكن نبص على الدايناميك adjustment. يعني so far كل اللي كان بيتعمل كان زي ما قلت لكم قبل كده comparative statics، يعني كنا في نقطة equilibrium بعد كده حصل policy change وبنشوف البوليسي change ده نقلنا الايكوليبريم جديد، لكن ما عملناش اي حاجه فيها داينامكس في الموديل سو فار. فبعد كده هنبدا نسال طب الدايناميك ادجستمنت ان ذا ماندل فليمنج موديل يعني how the endogenous variables evolve over time until we arrive at the new equilibrium point. And I will introduce the idea of the exchange rate overshooting ونتساءل سؤال مهم جدا في الاخر: هل الستاندرد ماندل فليمنج موديل اللي احنا بندرسه ده suitable for macroeconomic analysis؟ والاجابه هنلاقيها انه في معظم الاحيان الموضوع ده suitable as long as الايكونومي تحت البوتنشال GDP، يعني as long as there is capacity to increase production. فيبقى الفروض اللي ماندل فليمنج عاملها اللي هي basically ان prices are fixed وان output can respond. This is true as long as يعني to some extent this is true as long as there is slack in the economy، يعني as long as there is room or potential for output to increase. اوكي، بعد ما نخلص ده ان شاء الله هنبدا مع بعض الدون بوش اوفر شوتنج موديل، وممكن ساعتها حتى نبقى نعملها في a separate video. اوكي، طيب نبدا باول كيس اللي هي تحت under the case of an international financial disturbance في حاله وجود في حاله الفيكسد exchange rate regime. نبدا مع بعض ان احنا we plot again ال ISLM model او الرسمه بتاعت ال ISLM. ممكن حتى نكبر الدروينج a little bit عشان يبقى اوضح. هنا ال Y وهنا ال I. This is your standard IS LM. عندنا هنا ال I star بيساوي ال I plus ال expected E dot. ولو تفتكروا انه because احنا عندنا perfect capital mobility فيبقى ال foreign exchange equilibrium is given by this horizontal line،
which means that the uncovered interest rate parity has to hold all of the time. Okay, بس again الماندل فليمنج موديل لانه كان مهتم بالcomparative statics ف it is okay in the ماندل فليمنج موديل they assume انه expected value of E dot is 0, and this is fine as long as we're doing the comparative statics. When we study the dynamic adjustment we will return back to writing انه interest rate parity هتبقى ال I star بتساوي ال I plus ال expected E dot. فهنا we can safely assume انه ال E dot is 0 فتبقى ال uncovered interest rate parity requires ان ال I star تساوي ال I. طيب دلوقتي let's see the case of an international financial disturbance. يعني suppose ان ال I star increased to I star prime. So suppose the interest rate abroad increased to I star prime. Initially, the economy is at point A. Now, what does this mean? This means that the interest rate at home will be lower than the interest rate abroad. Okay? The impact of that هيكون إيه؟ لما ال interest rate at home يبقى أقل من interest rate abroad, this will create or will cause capital outflows, right? طيب capital outflows عادة بتعمل pressure على ال exchange rate regime. Capital outflows create pressure on the exchange rate regime, pressure on the exchange rate to depreciate. صح؟ بس احنا under a fixed exchange rate regime. Fixed exchange rate regime. صح؟ يبقى to prevent this depreciation, what happens إنه the central bank intervenes selling reserves and buying its own domestic currency. So central bank intervenes, sell reserves and buy domestic currency. طيب معناها ايه ان central bank intervenes, sell reserves and buy domestic currency؟ معناها ان money supply decreases. As a result, لما money supply decreases, what happens to this LM curve? LM curve shifts to the left. صح؟ نتيجة a decline in money supply and the economy ends up at point B. فلما نيجي نعمل الكومباريتيف statics ونقول ايه اثر الارتفاع في الانترست ريت abroad على الدوميستيك ايكونومي هنلاقي eventually the economy ends up at a higher interest rate equivalent للinterest rate abroad و at a lower level of GDP. معناها ايه؟ معناها انه الcontractionary policy اللي حصلت بره وتسببت في ان الانترست ريت يرتفع بره was transmitted to the domestic economy, and the domestic economy was not shielded, was not isolated from or protected from the international disturbances happening abroad. وده again دليل على انه في ظل ال fixed exchange rate regime الايكونومي ما بيبقاش محمي من التقلبات اللي بتحصل بره، والمونetary policy بتبقى losing its independence. بمعنى انه لما حصل بره contractionary policy تسببت في higher interest rate ده اترجم جوه الاقتصاد برضو ال contractionary policy. ليه contractionary policy؟ لانه زي ما شفنا ال interest rate at home بقى اقل من ال interest rate abroad، وبالتالي ده عمل pressure على capital outflows و pressure على ال currency to depreciate. بس since الكونتري مش عايزه ال currency to depreciate فالنتيجه كانت انه هم they sell the reserves and they buy the domestic currency, and as a result you end up with a contractionary monetary policy at home. يبقى conclusion again انه under a fixed exchange rate the domestic economy is not shielded against international disturbances. Okay? طيب دلوقتي هنعمل الكيس بتاعت، هنبدأ بقى نتكلم من استخدام هذا النموذج، هنعمل الكيسز بتاعت ال flexible exchange rate regime.
مثلا حالة monetary expansion under a flexible exchange rate. يبقى case of an increase in money supply under a flexible exchange rate regime. برضو هنرسم هنا ال ISLM curve بتاعنا. ISLM وعندنا هنا ال I star. طيب if money supply increases to M supply prime, what happens as a result? The LM curve will shift to the right. So initially we were at point A. After the LM shifts to the right, this is LM prime, it shifts to the right. The economy at point B هنا, the interest rate will be lower than I star. صح؟ وده again هيعمل capital outflow. والcapital outflow in this case, because it's a flexible exchange rate case, هيعمل depreciation. صح؟ طيب ما أثر depreciation على ال IS curve؟ عندي depreciation معروف إنها boosts competitiveness. يعني إيه؟ يعني increase in net exports, make our domestic goods relatively cheaper than in foreign goods. وبالتالي ال IS curve will shift to the right. يبقى ال IS curve بتاعنا يبقى number 2. ال IS curve بتاعنا will shift to the right في point C هنا. Okay. So end result هيبقى عندنا إيه؟ عندنا إنه the monetary expansion has succeeded in increasing output. Okay. وبالتالي بنوصل للconclusion إنه under flexible exchange rate regime, the monetary policy becomes effective in affecting output. طيب إزاي هنا نجحت في إنها تأثر على الأوتبوت؟ الأثر كان كله من خلال depreciation, through the depreciation. يعني depreciation has made our domestic goods relatively cheaper and therefore shifted the IS curve to the right. This is IS prime. Okay. This policy ساعات نسميها إيه؟ beggar أو تلاقيكوا يعني شفتوها في حتة تانية بيبقى اسمها beggar thy neighbor policy. اللي هي it works through the depreciation. Okay, by إنه يعمل expenditure switching effect in the sense إن هو بيحول الطلب إلى طلب على السلع المحلية. Okay, طب تعالوا نشوف بقى لو بتكلم على case of a fiscal expansion under a flexible exchange rate regime. ودي يعني as expected المرة دي هي اللي هتبقى not effective. هتلاقوا إنه fiscal policy under a fixed exchange rate هي اللي كانت effective و monetary policy not effective. أما under a flexible exchange rate فالmonetary policy هي اللي effective والfiscal policy هي اللي مش هتبقى effective. بعد كده نشوف حالة البوليسي ميكس وبعدين نشوف حالة الانترناشونال financial disturbance under a flexible exchange rate regime. This is a case of a fiscal expansion أو الحقيقة مش بس fiscal expansion أو أي صورة من صور الريل demand shocks. يعني أي component من ال IS curve لما يزيد مثلا increase in investment, increase in net exports, increase in any of the components of the domestic demand. فلو اتكلمنا على إنه ال case of an increase, a fiscal expansion يعني an increase in G under a flexible exchange rate regime. هنرسم برضو كده ال I هنا وال Y. This is your IS LM IS وعندنا هنا ال I star. طيب as G increases your IS curve shifts to the right. So this is IS prime. Initially the economy was at point A. طيب at point B الانترسكشن بتاعت ال IS الجديد مع ال LM عندي ال interest rate at home higher than ال I star. صح؟ Interest rate at home higher than I star which creates inflows, capital inflows. Since the exchange rate is left to the market, capital inflows will create appreciation of the exchange rate. Appreciation بقى
hurts our competitiveness. صح؟ Appreciation means that the domestic goods will be relatively more expensive. So this IS curve, number 1, will shift to the right. بس بعد ما ألاقي إن الكابيتال inflows عملت appreciation, it will shift back to the left. So IS shifts back to the left. In this case, fiscal policy was ineffective. It could not affect output and we're back at the same point. طيب تعالوا ناخد بقى الكيس of a policy mix. Policy mix بمعنى ايه policy mix؟ بمعنى ان انا اعمل الاثنين، اعمل fiscal expansion together with a monetary expansion ونشوف هتبقى effective ولا لا. So if we هنا erase the case of fiscal expansion. Okay. ونشوف هنا case of a policy mix. policy mix يعني case of a policy mix. The policy mix simply معناها إن G increases simultaneously at the same time with an increase in money supply. The increase in G will shift the IS to the right. The increase in money supply will shift the mean, the LM, to the right. So we move back, we move to point B, okay? We move to point B, just as in the case of a monetary expansion. Remember في حالة monetary expansion بس كان ال LM متحرك وبعد كده عمل depreciation والdepreciation boosted ال IS أو boosted the demand for our goods and the IS shifted to the right. هنا لما عملنا الاثنين مع بعض monetary expansion و fiscal expansion under a flexible exchange rate, the economy was able to move to a higher level of output. Okay? بس ما حصلش depreciation. بس not through depreciation. يعني monetary policy alone succeeds in moving the economy to a higher level of output through depreciation. لكن when you do a policy mix, monetary policy with monetary expansion with fiscal expansion, اللي حصل هنا إنه there is no depreciation. اللي حصل إنه simply in money supply increased, so LM shifts right. Okay? And G increases, so IS shifts right. Here there is no depreciation. When there is no depreciation, the IS does not return back. And therefore the fiscal expansion materializes at home. Materializes at home because there is no depreciation. Because there is no depreciation. يبقى again لو عملت policy mix ممكن الاقي ان الفيسكال بوليسي بقت effective. بقت effective ليه؟ لانه الزياده في الانفاق الحكومي فعلا بيترجم الى زياده في الدوميستيك ديماند لانه ما حصلش هنا sorry appreciation. انا في المونتري اكسبانشن في الفيسكال اكسبانشن الون لما بنقل الاي اس تو ذا رايت الدوميستيك انترست ريت بيرتفع وده بيعمل ابريشيشن بترجع الاي اس. هنا ما حصلش الابريشيشن وبالتالي no change in the exchange rate and therefore the increase in government spending materializes at home because there is no change in the exchange rate. Okay? يبقى no change in the exchange rate خلى الزيادة في الجي فعلا تترجم إلى زيادة في الأوت. وفي نفس الوقت الزيادة في الماني سبلاي هنا ما سببتش depreciation وبالتالي المتسبب في زيادة الأوتبوت هنا هو زيادة الجي مش depreciation نتيجة الانكريس in money supply. Okay? I hope this is clear. يعني policy mix خلت الفيسكال policy بدل ما هي ineffective بقت effective. طب هي كانت ineffective ليه؟ كانت ineffective لأنه لما عملنا الانكريس in G ده خلى يحصل appreciation لغت أثر الزيادة في الجي. هنا الاكسشينج ريت مش هيتغير لأنه simultaneously الماني سبلاي زاد. اوكي؟ فاحنا فضلنا عند الاي ستار من غير لا يحصل appreciation ولا depreciation وبالتالي الزياده في الجي materialized into higher output. اوكي؟
طيب ممكن نلخص بقى الافكتس اللي احنا يعني وصلنا لها سو فار في جدول صغير، وبعد كده نبدا نشوف الدايناميك ادجستمنت في الموديل ده. فلو عملت جدول صغير ألخص فيه الإفكتس under flexible وفيكست، لو قلت عندي fixed exchange rate وعندي flexible exchange rate، وقلت هنا عندي monetary expansion أو increase in money supply. خلينا نكتبها بس briefly. increase in money supply، ودي معناها money supply increases versus إنه G increases اللي هي fiscal expansion versus I star increases. طيب في الثلاث حالات دول أنا عايز أعرف الإفكت on real GDP. طيب under a fixed exchange rate regime الماني supply هيبقى ineffective as a tool or as a policy. يعني monetary policy طبعا increase in money supply أنا أقصد هنا monetary policy. monetary policy is ineffective. طب under a flexible exchange rate بتعمل increase in Y. طيب the increase in G under a fixed exchange rate regime causes an increase in Y. لكن the increase in G under a flexible exchange rate لوحدها ineffective. صح؟ ده اللي احنا شفناه دلوقتي. طب الكيس of an increase in I star، هل احنا عملنا الكيس of an increase in I star؟ لا لسه ما عملناهاش. طيب خلينا نقول عملناها في الفيكس اكسشينج ريت ريجيم، لقينا ان هاير اي ستار بتليد هنا في جوه البلد برضو ل decrease in Y. وساعتها احنا قلنا الايكونومي is not shielded. The economy is not shielded against international financial disturbances. هنا دي لسه ما عملناهاش الكيس دي، بس خلونا نكتبها وبعدين نعملها. لو حصل higher interest rate abroad نتيجة an international financial disturbance أو نتيجة a contractionary monetary policy abroad under a flexible exchange rate regime احنا نقدر نحول ال contractionary policy بره دي ل expansionary policy at home. يعني ايه؟ يعني ال higher interest rate abroad ده هيترجم in fact into an increase in Y at home. يعني ال contractionary policy abroad can lead to an expansionary policy at home. ممكن نقول كده إنه contractionary monetary policy abroad will lead to expansionary effects on GDP at home. And I will do this case بس after we finish this summary table. طب خلينا نبص على ال exogenous monetary policy tool. ايه هي ال exogenous monetary policy tool under a fixed exchange rate regime؟ ال exogenous tool دي هتبقى ايه؟ هتبقى ال exchange rate هو fixed، صح؟ طب وايه هي ال endogenous اللي هتحكم فيها دايما عشان اسيب ال E ثابته؟ الماني سبلاي. طيب في الحالة دي بقى في حالة ال flexible exchange rate regime ال endogenous policy tool هتبقى هي ال E. يعني under a flexible exchange rate regime في ال open economy ال endogenous tool هي ال E. monetary policy بتترجم إلى تغيرات في ال E، لكن ال exogenous tool هيبقى هو ال money supply. يعني أنا هتحكم في ال money supply هتحكم في الماني سبلاي، وعشان لا يعني الاندوجينوس هو الاكسشينج ريت ريجيم. يعني هو سوري again let me repeat this. الاندوجينوس هي الاكسشينج ريت لانه هيبقى بيتوقف على التفاعلات اللي بتحصل في الاقتصاد، فده الاندوجينوس. الاكزوجينوس اللي under the control of the government هو الماني سبلاي. لكن في حاله الفيكست هو الاكزوجينوس اللي مثبته الاي وسايب الماني سبلاي يعني يتحرك في سبيل انه
يحافظ على الاي فيكست، فالاي هي اللي اكزوجينس اندر افيكست والماني سبلاي هي اللي بتتحرك اندوجينسلي. لكن في حاله الفلكسبل اكسشينج ريت ريجيم هو سايب الاي تتحرك اندوجينسلي وبيتحكم في الماني سبلاي. اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي فاضل لنا نعمل the case of an international financial disturbance under a flexible exchange rate regime، ونشوف انه لما الاي تزيد بره وانا عندي flexible exchange rate regime we end up with a higher output at home. اوكي؟ اوكي، فاضل لنا كيس واحده كده وبعد كده ندخل على الداينامكس اوف ذا موديل، which is the case of what? Case of an increase in I star under flexible exchange rate regime اللي هي برضو اسمها international financial disturbance. Y, I, this is your IS, LM, and this is the I star, the international يعني the level at which the interest rate parity is satisfied وده ال world interest rate. خلاص. طب suppose I star increases from I star to I star prime فبقت هنا. Okay. Now at point A, the interest rate at home is now lower than the international interest rate or the worldwide interest rate, which will result in what? خلاص بتعمل outflow والoutflow بيعمل depreciation والdepreciation بتبوست competitiveness بتقوم محركة ال IS curve to the right. خلاص يبقى احنا هنتحرك بال IS curve to the right. You end up at point B, الايكونومي هيروح من A ل B at a higher level of output. يبقى أنا حصل higher interest rate abroad اللي هي contractionary monetary policy، بس the contractionary monetary policy abroad led to indeed expansionary effects on GDP at home. Okay? طيب. So far كل اللي اتكلمنا عليه comparative statics، نقول كنا هنا ورحنا هنا. But we have said nothing about how the endogenous variables evolve over time until we reach the new steady state أو the new equilibrium أو the long run equilibrium. ما اتكلمناش وما قلناش كمان يعني whether there is something that will guarantee that the economy will eventually move to this point. يعني we didn't talk about aspects of dynamic analysis, which is what we intend to do. The key to understanding the dynamics is to know that different variables adjust with different speeds. يعني some variables are slow and they take time to reach equilibrium, while others are quick, so that the market clears quickly and the economy reaches equilibrium quickly. طيب هنقول a specific rule of thumb that helps us in understanding the dynamics of how the economy evolves over time. The rule of thumb إنه الأسعار في الفاينانشال ماركتس أو الفاينانشال ماركتس بشكل عام are very quick to adjust. So prices in the financial markets adjust instantaneously. يعني إيه financial markets؟ يعني ممكن نتكلم على الاكسشينج ريت ماركت، ممكن نتكلم على الماني ماركت، الاسيتس ماركت بشكل عام. فprices in the financial markets, particularly الانترست ريت والاكسشينج ريت, adjust instantaneously. لكن الجودز ماركت اللي هو فيه انتاج سلع adjust slowly. Whether الادجستمنت دي هتبقى
نتيجة زيادة إنتاج، فده هياخد وقت، أو حتى زيادة أسعار. يعني دايما economic models بتفترض price rigidity. Takes time for the prices to adjust. هنا الماندل فليمنج مش مفترض price rigidity بس، ده مفترض prices are constant. فالadjustment in the Mundell Fleming model does not happen through changes in the price. It happens through changes in output. However, adjustment, it takes time for output to adjust. يبقى again, as a rule of thumb, prices in the financial markets adjust instantaneously, while the goods market take time to adjust. So هتلاقوا دايما عشان نشوف الدايناميك اناليسيس بتمشي ازاي، هنلاقي ان احنا دايما عايزين نشوف نقطه تكون على ال LM كيرف الاول، لان نقطه على ال LM كيرف معناها انه الماني ماركت از ان equilibrium. طيب اون ذا سايد، على فكره الموديل ده اللي هو الماندل فليمنج موديل ما اتكلمش خالص عن الليبر ماركت والويج ريجيديتيز وال فول امبلويمنت ليفل اوف اوتبوت. سو فار ما اتكلمش على كده خالص، لان هو مفترض انه يعني an output can respond to increases in demand, which means إنه يعني there is slack. يعني there is slack in the economy. يعني there is room to increase production. We are not at full employment output. لكن خليني أقول هنا برضو on the side، طالما بنتكلم على the speed of adjustment of the different markets، لو هرتب الأسواق من حيث the speed of adjustment، فأسرع أسواق بتadjust هي financial markets. زي قلنا الماني ماركت والفورين اكسشينج ماركت. طيب يليها الجودز ماركت، دول slow. goods market is slow to adjust. لكن the slowest by the way is the labor market. Although احنا labor market is not part of our analysis so far. لكن برضو خلينا عارفين ان this is the rule of thumb in understanding dynamics او how variables evolve over time. Given this, let's see بقى how the variables evolve over time, or the dynamic adjustment in the Mundell-Fleming model, how it works. خلينا ناخد برضو again two cases. Case number one هي ال case of fiscal expansion under fixed. ليه under fixed؟ لأن احنا قلنا ال fiscal expansion under fixed هي اللي بتبقى effective under fixed exchange rate. طيب ونشوف ال dynamic adjustment فيها. خلينا نعمل ال comparative analysis مرة تانية وبعدين نشوف ال dynamics بتاعتها. This is ال IS